હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 9 વિષય ઇંગ્લિશ નવી બુક પ્રમાણે યુનિટ નંબર 9 જે આપણો લાસ્ટ છે અને જેનું નામ છે વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ. જેમાં મિત્રો લાસ્ટ પોઈન્ટ રાઇટિંગ W1 થી W3 સુધી આપેલો છે. મિત્રો બીજી વાત કે આપણી ચેનલ પર તમારા ધોરણ 9ના ઇંગ્લિશના પહેલા પેજથી લઈને છેલ્લા પેજ સુધીનું સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. જોઈએ મિત્રો, W1 છે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઓન નેચરલ પ્લેસ આઈ લાઇક મોસ્ટ ફોકસ ધેસ પોઈન્ટ. તો તેની અંદર આપણને જે પોઈન્ટ આપેલા છે તે આપણે મિત્રો તેનો યુઝ કરી અને ધ નેચરલ પ્લેસ વિશે આપણે લખીશું. તો જેની અંદર આપણો હેડિંગ બનશે ધ નેચરલ પ્લેસ આઈ લાઇક ધ મોસ્ટ. તો લખીશું હિંગોલાગઢ સેન્ક્ચુરીઝ ઇઝ નેચરલ પ્લેસ આઈ લાઇક ધ મોસ્ટ. It is located in Jasdan Taluka of Rajkot district. It is 180 km away from Ahmedabad. Monsoon and winter are the best season to visit this beautiful place. I visited these sanctuaries during the Diwali holidays. It has large forest area with a variety of trees like gourd, vikalo, bawal, and google. The area is hilly and rocky. The sanctuary gets full of life during rain season with beautiful shades of green color all around and the area buzzing with life. You can see animals like the chinkara, nilgai, Indian porcupine, Indian hare, mongoose, wolf, hyena, jackal. There are 30 species of birds. The whole sanctuary is full with the chirping of birds. There are bulbuls and weaves birds also. There are 19 species of snakes, of which 3 are venomous and 16 non-venomous. In fact, there is a snake houses and a cacti house too. The area was declared as a private forest in 1973 and wildlife sanctuary in the year 1980 and has been given a special protection sign since then. In 1984, the management was handed over to GEER, means Gujarat Ecology Education and Research Foundation, Gandhinagar, in holds a 3 days nature camp for students. I learned a lot about nature ecology, birds and animal health, slopes, soil and soil erosion, soil depth. The sanctuary is popularly known as Hingolagad Natural Education Sanctuaries, as natural education is one of the basic objectives of management. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ છે W2, જેની અંદર કહ્યું છે રાઇટ અ લેટર ટુ યોર ફ્રેન્ડ ઇન્સ્ટેન્ટિંગ ઓફ વિઝિટિંગ ધ VF, મીન્સ કે વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ. યુઝ ડિટેલ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ એન્ડ સીટ. તો જોઈએ તેની અંદર આપણે મિત્રો ફર્સ્ટ તો તમારું જે સરનામું લખવાનું રહેશે. C63 સોસાયટી નિયર CPO નડિયાદ, 12 July 2016. Dear Raj, how are you? How was your summer vacation? તો લખીશું I am writing this letter to tell you about my visit to the Valley of Flowers during my summer holidays. The Valley of Flowers is located near Khangaria town in Chamoli district of Uttarakhand. It is about 300 km north Rishikesh, near Badrinath. You can go by road to Govind Ghat, and from there the trek of this valley starts. The valley range all you can see is flowers and govers all around. Emerald mountains, green meadows, white clouds and cloud flower. Yeah, it is so amazing, so magical. The Valley of Flowers has a variety of flowers and plants. There are 600 species of Mongolia, 30 species of ferns and 62 species of sunflower.
Other beautiful flowers are Vajradanti, Ajwain by Popes, Confulia, Salampanzia અને બાંસી. Balsam, Bariti, Haldi Phool, etc. The botanists have discovered 58 new plants, many of which are rare and endangered. There are many medical plants also. Brahmana Kamal is the most famous cover for medical use as a religious offering to the goddesses Nandanaden and Sunda Devi. The park is also rich in fauna. The area 13 species of endangered mammal. You can see snow leopards, grey langur, Himalaya black bears, red foxes, Himalaya weasels, musk deer, corals, thurs, pearl or blue sheep, flying squirrels. Moreover, 140 species of birds are seen in this park. The main attractions are Himalayan vultures, yellow and red bull koalas, pheasants, monal pheasants, yellow naps, woodpeckers, blue-throated barbs, and snow pigeons. There are several varieties of reptiles, butterflies, and other insects too. The valley remains covered with these blanks of snow during winter and it is in full bloom during July, August, and September. This is the best time to visit the valley Raj. You must visit this enchanting valley. Drops on flowers, the rhyming sounds of water, rich flora and fauna, and cool breeze and waiting for you. Write to me soon, my love, and Triguda to all at home. You loving friend, Nisa. ત્યારબાદ આગળ છે મિત્રો W3 જેની અંદર કહ્યું છે plan a one day picnic to a nearby place, work in group of 4, discuss with your group member and write the planning in dialogue from ત્યાંથી લખીશું you can begin like this. તો ડાયલોગ આપણે લખવાનું થશે જેની અંદર કંદરપ અને રહીમ વગેરે વગેરે જે મિત્રો પાત્રો છે તે તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો છો. તો અહીં લખીશું કંદરપ friends Hura, tomorrow is holiday. Rahim, what shall we do tomorrow? Nisarg, shall we plan for a picnic? Firoz, that's a great idea. Where shall we go? Now complete this dialogue. Let's go to the Indra Park. Rasim, oh yes, that's good idea. તો તે આપણે લખીશું નિસર્ગ yes, I enjoy watching the animals in this nature park. Firoz, and here is a botanical garden too. I want to see that. Kandarap, sure, we will spend the whole days and see the zoo, the botanical garden, and also the skeletons of blue whales and a dolphin. Rasim, wow, that's amazing. I will bring my camera. I would love to click options. The valley of flowers is a height of the pictures to make this trip memorable. These are true, and I will bring some books that I have. One wildlife and plant kingdom. Firoz, I have a book written by Salim Ali on brides. I will bring that. Kandrab, great idea, and I will bring my sketch books with me. Rahim, what's all okay, but what's about snake? Nisarg, we all will bring some things to eat. Firoz, and how will we got there? Kandrab, by bus, of course. Rahim, yes, that's a good idea. We will start 9 o'clock and come back 4 p.m. Let's all share our plans with our parents and take their permission. Nisarg, yes. Yes, so the trip is final. Please bring some cash. We will need money for bus ticket and entry fee.
ઓલ યસ લેટ્સ એન્જોય અવર હોલિડે નેચર. મિત્રો આ સાથે તમારા ધોરણ 9ના તમામ યુનિટનું સોલ્યુશન અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે. તેમ છતાં તમારે કોઈ પણ સોલ્યુશન લખવાનું બાકી હોય, નકશા પોથી હોય, મિત્રો પ્રયોગ પોથી હોય અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન હોય, તમામના સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તે ઉપરાંત તમે આપણી ચેનલ આ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ મેળવી શકો છો. અને બને તો મિત્રો તમારા મિત્રોને તમામ વિડીયો શેર કરવા રાખશો અને જે પ્લેલિસ્ટ છે એની અંદર એક વખત નજર મારી લેશો.